Hi, hello everybody. Welcome back to my channel. In my previous video, I taught you about direct and indirect speech, and I had given two tables for changing a sentence from a direct speech to an indirect speech. Okay, so here I'll teach you how to change an assertive sentence from a direct speech to an indirect speech, right? Okay, next let's start. So first one is assertive sentences. Assertive sentences. So assertive sentences mean here nothing but declarative sentences. Okay, assertive sentences ని మనము డిక్లరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అని కూడా అంటాము. సో ఇక్కడ అసెర్టివ్ సెంటెన్సెస్లో మనకి సబ్జెక్టివ్ ఉంటుంది, ప్రెడికేటివ్ ఉంటుంది, రైట్? We have subject and predicate. So if you want to know what is a subject and what is a predicate, then you have to check my videos. Okay, then you come to know about subject and predicate there, right? So here assertive sentences have subject and predicate, right? So when we want to change an assertive sentence from a direct speech to an indirect speech, then we have to use that conjunction to combine reporting and reported parts. Okay, so what we do here, so when we want to change an assertive sentence from a direct speech to a direct speech to an indirect speech, then we use that conjunction to combine reporting and reported parts. And we have to use the tables what I had given in my previous video. Okay, so here when we want to change an assertive sentence from a direct speech to an indirect speech, then we use that conjunction to combine reporting and reported parts. We have to do it, okay? And we have to follow that rules. We have to follow that tables what I had given to you in my previous videos. Okay, so here first example. Bittu said,
I play with my friend. I play with my friend. So this is the sentence. Already you come to know this is reporting part. This is the reporting part. And this is reported part. Okay, that is the reporting part and this is the reported part. So here we have to combine these two sentences with that conjunction to change this direct speech into indirect speech, right? So now we have to Bittu said that. So instead of inverted commas, instead of these inverted commas, we have to use that conjunction, right? So that I become he. Okay, I become he. Why? ఎందుకు ఐ అనేది హీగా మారింది? బికాస్ ఆఫ్ దిస్ స్పీకర్ ఈజ్ ఎ బాయ్. ఓకే, దట్స్ వై ఐ చేంజ్ ఇంటూ హీ. ఇక్కడ మనకి ఈ స్పీకర్ అనేవాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో తను బాయ్ కాబట్టి ఐ బికమ్ హీ. Okay, then so here I play with my friend. This is in simple present tense. So it is this reported part is in simple present tense. Okay, that's why we have to change that into simple past tense. Okay, ఇది ఈ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అనేది మనకి సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది, అందుకని దానిని మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మార్చుకుంటాము. అది గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? సో దట్స్ వై V1 లో ఉంది కాబట్టి V2కి మారుతుంది. అది ప్లేయిడ్. Bittu said that he played with. Okay, with. So my become his. Okay, my become his friend. So ఒక్కసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మళ్ళీ. So I'll explain again. So here when we want to change this sentence from direct speech to indirect speech, then we use that conjunction to combine reporting and reported parts, right? So ikkada we have to write as usual, Bittu said that. Bittu said. Okay, after then already I said we have to use that conjunction, right? So instead of these inverted commas we use that conjunction. Inverted commas బదులు that conjunction use చేస్తున్నాము. Then I changed into he. I changed into he. Why? Because this speaker is a boy. This speaker is a boy. That's why I changed into he. And then this reported part is in సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. రిపోర్టెడ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, సో దట్స్ వై దిస్ చేంజ్ ఇంటూ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. ఓకే, అందుకని V1 అనేది V2గా మారుతుంది. సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లోకి మారుతుంది. దెన్ విత్ అండ్ మై. సో ఆల్రెడీ ఐ సెడ్ టు యూ స్పీకర్ ఈజ్ ఎ బాయ్. దట్స్ వై మై చేంజ్ ఇంటూ హిజ్. మై చేంజ్ ఇంటూ హిజ్. ఓకే, సో లైక్ దట్ we changed them. సో ఆ విధంగా మనము చేంజ్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. Ram said, inverted commas begin, I am running on the road. I am running on the road. Then
So now Ram said that. So I become he. Okay, am become was or were, right? So according to the table was. Okay, or it is in present continuous tense, then changed into past continuous tense. Was running on the road. Okay, then next example. Ramya said, inverted commas begin, I have bought a new dress. I have bought a new dress. Then look at now. So here Ramya said that, instead of inverted commas we use that conjunction, right? That. So I become she. సో ఇక్కడ చూడండి ఐ అనేది షీగా మారింది. సో బిఫోర్ దట్ ఐ బికమ్ హీ, రైట్? సో ఎందుకు అంటే రామ్ అనేవాడు బాయ్, సో అందుకని ఐ బికమ్ హీ. బట్ హియర్ లుక్ ఎట్ నౌ. సో స్పీకర్ ఎవరైతే ఉన్నారో రమ్య గాల్ కాబట్టి ఐ బికమ్ షీ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్షియేషన్, రిమెంబర్ దట్. అండ్ హ్యావ్ బికమ్ హ్యాడ్. సో ఆర్, సో ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది, చేంజ్డ్ ఇంటూ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, బాట్ ఏ న్యూ డ్రెస్. Okay, so like that we change sentences from direct speech to indirect speech, right? So some more examples. So here look at now. So this is in simple present tense changed into simple past tense. This is in present continuous tense changed into past continuous tense. This is in present perfect tense changed into past perfect tense. Remember that. Next. Next one. Abhi said, inverted commas begin, I have been studying 10th class. I have been studying 10th class. Then, so now here Abhi said that I become he because of Abhi. Have become had been studying 10th class. So here remember that. So this one is this reporting part is in present perfect continuous tense changed into past perfect continuous tense. Next one.
Aruna said to me. Aruna said to me. I gave a pen. I gave a pen. So now Aruna, so said to change it into told. Remember that? Said to change it into told me that I become she because of Aruna. Right? I become she. So gave అనేది V2 ఫామ్ లో ఉంది. దిస్ ఈజ్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. చేంజ్ it into past perfect tense. That's why had given a pen. So here look at now. So I gave a pen. That is in simple past tense. Then we have to change it into past perfect tense, right? Then next example. Vasu said, inverted commas begin, I was planning to go. I was planning to go. So then Vasu said that I become he. Was become had been. Or remember that. So this is in past continuous tense. Change it into past perfect continuous tense. Right? Had been planning to go. Okay. Yeah, next example. Yuan said to him. Yuan said to him. Inverted commas begin. I will visit your house. I will visit your house. Then, so now we have to change this one. Yuan said to change it into told. Remember that. Said to change it into told. Told him that I become he. Will become would. Would visit. So your house mean here, remember, listener him is there. Listener him is there. That's why you are changed into his. You are changed into his house. Okay. So look at now. So here this reporting part is in present. Reported part is in present perfect continuous tense. Change it into past perfect continuous tense. This is in present perfect continuous tense. Change it into past perfect continuous tense. This is in simple past tense.
changed into past perfect tense. This is in past continuous tense changed into past perfect continuous tense. This is in simple past tense, but here we have to just change will into would. Will into would. Remember that. And remember every time said to, when you find said to, that changed into told. Said to గనక ఉంటే అది told గా చేంజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో then some more examples. Some more examples. Yeah. Next. Sweta said to her, I can carry this heavy bag. I can carry this heavy bag. Then, so look at now. Sweta said it to change it into told her. So instead of inverted commas, we have to use that conjunction, that I become she. ఎందుకు I she గా మారింది? Because Sweta, listener, sorry, speaker, girl. Okay now? That's why I become she. Can become would carry. This become that. This become that. That a heavy bag. Okay? So like that we have to change it. Next, some special examples. Okay? Some special examples. Here. The teacher said, inverted commas begin, the sun sets in the west. In the west. So now the teacher said that instead of inverted commas we have to use that conjunction. And then the sun sets in the west. Okay? So remember here the teacher said that the sun sets in the west. Here I didn't change the tense of reported part, right? I didn't change the tense of reported part. Reported part యొక్క tense నేను change చేయలేదు. Why? Because this reported part contains universal truth. Okay? So that's why we don't want to change the tense of this universal truth. Okay na? So universal truth కాబట్టి ఈ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అనేది యూనివర్సల్ ట్రూత్లో ఉంది కాబట్టి
వీ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ ద టెన్స్ ఆఫ్ రిపోర్టెడ్ పార్ట్. రిపోర్టెడ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ని మనము చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఇక్కడ ఈ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అనేది యూనివర్సల్ ట్రూత్ కాబట్టి ఈ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సూర్య says to me. Surya says to me. I have listened. I have listened the music. I have listened the music. So remember here, Surya says to. Okay, says to changed into tells. Okay, then Surya tells me. Okay, instead of inverted commas, that conjunction. I become he. Have become has. Listened the music. Listen the music. మీకు డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఇప్పటివరకు హ్యావ్ అనేది హ్యాడ్గా మార్చారు కదా, ఇక్కడ హ్యావ్ అనేది హ్యాజ్గా ఎందుకు మారింది అనేది. ఓకేనా? సో లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దట్. ఓకే, లుక్ ఎట్ నౌ. దిస్ ఈజ్ ద రిపోర్టింగ్ పార్ట్, రైట్? సో సూర్య సేస్ టు మీ అనేది రిపోర్టింగ్ పార్ట్, రైట్? సో నౌ when the reporting part is in present tense or future tense, then you needn't change the tense of reported part. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నా వినండి. ఈ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉంటే ఈ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ చేంజ్ చేయాల్సిన పని లేదు. ఓకేనా? అదనమాట, అందుకనే చేంజ్ అవ్వదు. అయితే ఇక్కడ చూడండి, సేస్ టు అనేది టెల్స్గా మారుతుంది. సూర్య టెల్స్ మీ దట్ ఐ బికమ్ హీ. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ రిపోర్టెడ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ మారదు అని. అందుకని ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది, ఇక్కడ కూడా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఐ అనేది హీగా మారింది. అయితే మనకి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హీ తర్వాత హ్యాజ్ మాత్రమే వస్తుంది, హ్యావ్ రాదు. అందుకనే ఈ హ్యావ్ అనేది హ్యాజ్గా మారింది. హ్యాజ్ లిజన్ ద మ్యూజిక్ అనమాట. ఓకేనా? మళ్ళీ ఒక్కసారి చెప్తున్నాను, వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. ఓకేనా? సూర్య సేస్ టు మీ అనేది రిపోర్టింగ్ పార్ట్. ఆ రిపోర్టింగ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో కానీ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో కానీ ఉంటే రిపోర్టెడ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ మారదు. ఓకేనా? రిపోర్టెడ్ పార్ట్ యొక్క టెన్స్ మారదు. సో ఇక్కడ చూడండి, రిపోర్టెడ్ పార్ట్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది. సబ్జెక్ట్ ఉంది, హ్యావ్ ఆర్ హ్యాజ్ ఉంది, అండ్ లిజెండ్ V3 ఫామ్ ఉంది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ సూర్య సేస్ టు అనేది టెల్స్గా మారుతుంది. సేస్ టు అనేది టెల్స్గా చేంజ్ అవుతుంది. మీ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ బదులు మనం దట్ కంజంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. అండ్ దెన్ ఐ బికమ్ హీ. ఐ అనేది హీగా మారింది. ఇదే టెన్స్లో ఉందని చెప్పాను, ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో ఉంది. ఇక్కడ కూడా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనే రాయాలి. అయితే ఐ అనేది హీగా మారింది కాబట్టి హీ తర్వాత హ్యావ్ రాదు, హ్యాజ్ మాత్రమే వస్తుంది. అందుకనే హ్యావ్ అనేది హ్యాజ్గా చేంజ్ అయింది. లిజన్ ద మ్యూజిక్. ఓకేనా? సో అదనమాట. నెక్స్ట్ ఇంకో అనదర్ స్పెషల్ ఎగ్జాంపుల్. I said
I said to her, inverted commas begin, I do my duty. I do my duty. Right? So, ఇక్కడ చూడండి. I told her. Said to change it into told. Already you come to know. Right? I told her. Instead of inverted commas, we have to use that conjunction. I told her that. I become I itself. I అనేది ఐగానే ఉంటుంది, ఏ విధంగా చేంజ్ అవ్వదు. Do become did. My become my beauty. సో ఇక్కడ కూడా మీకు ఒక డౌట్ వచ్చి ఉండాలి, సార్ ఇప్పటివరకు ఐ అనేది హీగా కానీ షీగా కానీ మార్చారు, మై అనేది హిజ్గా కానీ హర్గా మార్చారు, బట్ ఇక్కడ ఎందుకు చేంజ్ చేయలేదు అనేసి డౌట్ వచ్చి ఉండాలి మీకు. సో అయితే ఇక్కడ ఎందుకు చేంజ్ చేయలేదు అంటే స్పీకర్ చూడండి, స్పీకర్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్, ఓకేనా. స్పీకర్ ప్లేస్లో ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ అయితే ఓకే, దెన్ దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రొనౌన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎప్పటికీ చేంజ్ కావు, ఓకేనా. సో ఇది ఎప్పుడైతే అంటే ఈ స్పీకర్ అనేది ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ అయితే ఓకే, దెన్ ద ప్రొనౌన్స్ విచ్ బిలాంగ్స్ టు దిస్ ఫస్ట్ పర్సన్ సింగులర్ వోంట్ బి చేంజ్డ్, ఓకేనా. అందుకని ఐ అనేది ఐ లాగా ఉంది, మై అనేది మై లాగే ఉంది, బట్ టెన్స్ మారింది, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. సో ఇట్ ఈజ్ అబౌట్ అసెర్టివ్ సెంటెన్సెస్, హౌ టు చేంజ్ an assertive sentence from డైరెక్ట్ స్పీచ్ టు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్. ఒక్కసారి ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నీ కూడా క్లియర్గా వినండి. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ మేక్ మీ మెసేజ్, రైట్, ఐ విల్ గివ్ యూ రిప్లై. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.